Hello, everyone. My name is Kevin, and I am an alcoholic. Thank you so much for having me. Thank you for hosting this meeting. And it's exciting, man. AA is worldwide, right? So first time ever hearing the how it works in another language. So that was cool. The hardest thing for me is going to be the pause, the pausing, so that you can translate because I get fired up and I talk fast. So I'm going to be mindful of that. So I am based out of New Bedford, Massachusetts, which is around the Boston, Massachusetts area. Obviously in the United States, I'm about an hour south of Boston. My sobriety date is July 2nd, 2010. And as a direct result of Alcoholics Anonymous, the 12 steps and God, like I'm sober today. And I'm grateful to be able to carry this message. So I chose the topic of the three legacies of AA because I was in AA for a long time and didn't really hear what that was. I used to think that AA was just going to meetings and not drinking, and it's so much more than that. I have a story. I don't think my story is that important, to be honest with you, but the big book says we should share a little bit. So I will say, I started drinking alcohol and smoking marijuana when I was 13, and it was fun. I had a lot of fun. It was just on the weekends. It wasn't a big deal. I got in some trouble. I got arrested by the police a couple times. I got in trouble in school, but I was still having fun. Uh, in my late teens, I turned 19, 20. It progressed into other substances, and then things got bad really quick. By 21, I was fully blown addicted to alcohol and drugs, and my life was unmanageable. And I started to try to go to treatment centers, detoxes, hospitals, things like that. I tried to stop and found I could not. And I first got introduced to AA in 2004. Didn't want anything to do with it. It was just a joke. It was just to try to get out of trouble. And I didn't believe in God, the higher power. I didn't like anybody at the meetings. And I was just playing the game. But one thing I did pick up was AA members said, if you want to stay sober, you have to pray in the morning, ask God for help, try not to drink for one day, and then thank your higher power at night. For whatever reason, I remembered that. And when I got sober this time in 2010, that's the first thing I started to do. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన పేరు కెవిన్ అండి. ఆయన చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు మనతో ఉండడానికి. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఏంటంటే నేను ట్రాన్స్లేట్ అంటూ మర్చిపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆ, నాకు ఎక్కువ ఒకసారి మైక్ ఇస్తే తెగ మాట్లాడుతానని. ఆ, ఆయన న్యూ బ్రెడ్ అదే ఆయన లొకేషన్ చెప్పారండి. ఆ, ఆయన వచ్చి న్యూ బెడ్ఫర్డ్ అని చెప్పి మ్యాసచ్యూసెట్స్ లో ఉంటది. ఆ, అక్కడ నుంచి ఆయన హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి ఫేర్ హెవెన్ యంగ్ పీపుల్ అని చెప్పి, అది కూడా మ్యాసచ్యూసెట్స్ లోనే ఉంది. సో అది ఆ ఆ, ఏంటంటే ఈయన ఫస్ట్ తాగుడు ఏంటంటే, నాకు కొంచెం కథ చెప్పాలి కాబట్టి అది చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ తాగుడు నేను సుమారుగా అదే 18 ఏళ్ళప్పుడు మొదలు పెట్టాను. ఆల్మోస్ట్ 20, 21కే విపరీతం అయిపోయింది నా తాగుడు. అప్పటి నుంచే నన్ను రీహాబ్లు, ఏఏ గురించి తెలియటం ఎన్ని జరిగినాయి. కాకపోతే నాకేంటంటే ఆ, దేవుడు అంటే నమ్మకం లేదు. సో నాకు పెద్దగా ఏఏ నచ్చలేదు ఆ ఆ, అని చెప్పి అంటున్నారు. సో నాకు పరిచయం అయినా నేను ఏలోకి రాలేదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So fast forward, it got bad, right? Started drinking a lot, getting in trouble, tried to stop, could not stop. Went back to treatment, went back to AA, started praying, got a sponsor, started doing the step work. And what I learned was
that my story doesn't matter that much. We have different stories, we have different backgrounds. Some people are homeless, some people are college graduates. None of that really matters. Like what I learned was that there's three sides of the triangle, which is three sides of the disease of Alcoholics Anonymous, but also gives us the three legacies, the solution, which I'll get to. But what I learned was that what makes me an alcoholic, excuse me, is not my story. It's that I'm physically, mentally, and spiritually, three things, different than other people. Physically, when I put alcohol into my system, Dr. Silkworth in the big book says I have a phenomenon of craving, an unexplainable allergy or reaction to alcohol that makes me want more. Once I start, you never know what's going to happen. I have little control over the amount of alcohol I'm going to drink. That's great. If alcohol was my problem, then the solution would be just don't drink alcohol. But the real problem is when I stop drinking, I also have a broke brain. And when I'm not drinking, all I think about is drinking. All I think about is how I'm not drinking. Or I don't think at all and I just start drinking again. My brain keeps tricking me to go back to the thing that's killing me. So I can't stay stopped on my own power. So when I drink, I can't control it. And when I stop, I can't stay stopped. And the third thing is, even if I'm able to stop, I have a spiritual malady. I have a sickness in my soul. Something is missing. The big book describes it as being restless, irritable, and discontented. I can't sit still. I'm angry and I'm unhappy. I'm ungrateful. And I just don't feel good when you take alcohol away from me. And I might chase women or money or jobs or whatever, cars, jewelry, to try to make me feel better, but nothing fills that hole. And then I drink again. Translate, please. థ్యాంక్ యూ. సో నేను తాగుతున్నంత తాగుబోతు అవ్వలేదు. ఏమవుద్దంటే డాక్టర్ గారి అభిప్రాయంలో చెప్పినట్టు నాకు ఒక ఎలర్జీ ఉంది. ఆ ఎలర్జీ ఏంటంటే నేను ఒకసారి తాగుడు మొదలు పెట్టాక ఒకసారి తాగుడు మొదలు పెట్టాక మోతాదు ఎంత తాగుతానో నాకు తెలియదు. ఫుల్గా తాగుతా ప్రతిసారి అంతే. కాకపోతే మరి అలాంటివి నేను తాగుడు ఆపేస్తే సమస్య పోద్ది కదా. అయితే ఇక్కడ నా రెండో భాగం వస్తుంది. ఏంటంటే నేను తాగుడు ఆపితే ఇంక తాగుడు గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, లేకపోతే ఎప్పుడు తాగుడు ఆలోచిస్తాను, లేకపోతే అసలు ఏంటంటే ఆలోచించకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను. నిలకడగా ఉండలేను. తాగుడు ఆపితే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే వేరే వాటి వెనకాల కూడా పరిగెడుతూ ఉంటాను ఈ ఈ ఒక నాలో ఉన్న చిల్లుని నింపడానికి. ఏంటంటే వేరే మాది ఉద్యోగం అవ్వచ్చు, డబ్బులు అవ్వచ్చు, పేరు ప్రఖ్యాతులు అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, అమ్మాయిలు అవ్వచ్చు. సో ఏదో దాని వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటాను మళ్ళీ. సో ఏదో దాని వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటాను కాబట్టి మళ్ళీ తిరిగి త్రాగటం జరుగుతుంది ఏదో రోజు. సో అది నా రెండో భాగం. ఈ రెండు భాగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను త్రాగబోతాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So once I learned that there's three parts to my illness, I was also taught that there's a three-part solution. And if you look at any coin that comes from Alcoholics Anonymous, there's a triangle on it. And on the coin, it says unity, recovery, and service. Those are the three legacies. The three legacies that AA leaves behind for us is the three sides of recovery that treat the three sides of my disease. I also thought it was interesting when they told me the triangle, also it's an equilateral triangle, which means all angles are the same size. So all sides are of equal importance. Also, the triangle is the strongest shape in the universe. So unity, recovery, and service. Unity is the fellowship. That's meetings, going to meetings, hanging around other people that are sober, going to dances. Like, I don't know how established you guys are in your area, but over here,
There's dances, there's parties, there's big conferences, there's meetings every night. There's people go bowling and fishing and skiing. They do a lot of things. It's cool. It's great. But going to meetings and not drinking is only 1/3 of Alcoholics Anonymous. It's only one piece. And in the big book, it says, the feeling of having shared in a common peril is one element in the powerful cement which binds us. But that in itself would never held us together as we are now joined, which means going to meetings and being around people like me is helpful. They get me. They understand. The family doesn't understand. The doctor doesn't understand. The girlfriend doesn't understand. But you go to AA and they understand. And the big book says, that's great, but that's not enough. Translate. ఓకే. సో ఏలోకి వచ్చాక ఏమైందంటే ఆ త్రికోణం చూశాను. ఒకటేమంటదంటే ఐక్యత, ఇంకోటేమో స్వస్థత, ఇంకోటేమో సేవ. ఐక్యత వచ్చేసరికి మామూలుగా మనందరికీ కామన్ పెరిల్, అంటే కామన్ గా ఉన్న బాధే అందరికి, తాగుబోతాను. అందుకు మనం అతుక్కుని ఉంటాము, కలిసిమెలిసి ఉంటాము అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే మీకు అదే ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ, అక్కడ అమెరికాలో అంట ఫెలోషిప్ అంటే కలిపి పిక్నిక్లు చేసుకుంటారు, కలిపి సినిమాలకి వెళ్తారు, కలిపి రకరకాల ఆటలు ఆడతారు, అన్నీ ఉంటాయి, చాలా ప్రోగ్రాంలు ఉంటాయి అక్కడ చేయడానికి కలిపి. కాకపోతే అది కలిపి ఉంచదు, ఉత్పాద్ ఒకటే చేస్తే. ఆ, ఆ, సో కలిపి ఉండడానికి అది సరిపోవట్లేదు. ఉత్తి కలిపి ఫెలోషిప్ లో తిరిగితే, మామూలుగా యూనిటీ అంటే ఫెలోషిప్, అలా తిరగటం సరిపోవట్లేదు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you very much. So, most people just go to meetings. Most people just don't drink and go to meetings, and they wonder why AA doesn't work. That's because that's only one piece. Now, the bottom, although it's equally important, it's good to note it's the base. It could be also said it's the foundation, right? The bottom is recovery. Well, what's recovery? Recovery is the 12 steps. Recovery is going through all the steps, writing a personal inventory of everyone that made you angry, all your fears, all your bad sex conduct, asking yourself questions. Where was I selfish, dishonest, self-seeking, and afraid? When did this fear first crop up? How was I relying on self? I should trust and rely on God instead. Whom did we harm? Where were we at fault? What could we have done differently? You know, we ask a bunch of these questions to all of the things that has happened in our whole life, and we ask God to help us with it. Then in the 5th step, we say these things out loud, probably for the first time in our life, to one other human that we trust that God put in our life. And that person is just a witness. I've been lucky enough to hear many 5th steps, and to be honest, I forget most of what they say. I'm just there to bear witness. But we say it out loud, we give it to God, and we're kind of cleansed. And I feel like when I finished my 5th step, the first time, I've gone through the steps multiple times, I felt so free. I slept like a baby. I stopped picking my nails and biting, and my anxiety was gone. I felt free, so free. Then I went out and I made amends, and I looked people in the eye, and I did not say, I'm sorry. I said, I realize I've caused you harm, and these are the ways. Let me know if I've missed anything, and let me know what I can do to make things right. And then from there on, it's 10, 11, and 12. I got to continue to take personal inventory. Anger, fear, resentment, sex conduct, it's going to continue to come. I got to continue to process it. 11 says, sought through prayer and meditation to improve my conscious contact. So great, I'm 14 years sober. I know some things. Tomorrow I have to wake up and improve my conscious contact. It never stops. It never finishes. Step 11 never ends. We keep trying to grow closer to God, to a higher power, whatever that looks like. And then in step 12, we try to carry the message to New Bedford, to India, to wherever. We try to carry the message of freedom and hope that comes in the 12 steps. We carry the message that alcohol is not the problem, it's but a symptom, and that our resentment and our pain and our
all the chaos that's in our spirit is blocking us from God. That's the real problem. Get rid of that, get connected to God, the obsession goes away. I don't want to drink anymore. I'm not angry anymore. I'm relatively free. And now it's my duty to try to pass this message on and help the next guy. Translate, please. సో ఇప్పుడు మరి కలిపి ఉత్తి మీటింగులు చేస్తే ఈయనకి పని చేయలేదు. ఉత్తి మీటింగులు చేస్తే మామూలుగా కూడా పని చేయదు. సో ఈ 12 అదే స్వస్థతకి సంబంధించిన ఆ 12 సోపానాలు కూడా చెయ్యాలి. దాంట్లో మొదటి సోపానం మనందరికీ తెలుస్తుంది. అబ్సల్యూట్ గా మనకేంటంటే బాబు నా వల్ల కాదు అని దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకొని అదే ఏదో ఒక శక్తి ఉందని నమ్మి ఆ శక్తి ప్రకారం చేద్దామని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుని దాని తర్వాత 4వ సోపానం అని రాసి ఒక దేవుడి దగ్గర ఇంకొక మనిషి, అది కూడా మనిషి ఉత్తి సాక్షి మాత్రమే, ఆ మనిషి ఒక సాక్షి దగ్గర ఆ నేను ఈ 4వ సోపానం ఒప్పుకోవాలి గట్టిగా. ఒప్పుకున్నప్పుడు ఏంటంటే నేను చాలా ఫిఫ్త్ స్టెప్పులు చేశాను. అయితే 4వ సోపానం ఆ, ఆ, మొదటిసారి మటుకు చేసినప్పుడు నేను ఒక చిన్న పిల్లాడు పడుకున్నట్టు ప్రశాంతంగా పడుకున్నాను. ఆ, అది సో ఆ, ఇది కాకపోతే దాని తర్వాత ఎంఎన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఇది ఒక్కసారి చేస్తే అయిపోదండి. ఇప్పుడు 14 ఏళ్ళ తర్వాత నేను సొబ్రైటీ తర్వాత అప్పుడెప్పుడో స్టెప్పులు చేశాను అంటే కుదరదు. నేను ప్రతిరోజు నేను ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాలి నా 10వ సోపానంలో. ప్రతిరోజు ప్రార్థన ధ్యానం చేయాలి. ప్రతిరోజు ఇంకొక తాగుబోతుకి నేను మెసేజ్ అందించాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రెడ్ఫర్డ్ నుంచి ఇండియాకి ఎలా అందిస్తాను అలాగే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా అందిస్తూ వెళ్ళాలి. సో ఇది ఒక రోజుతో అయిపోయేది కాదు. రోజు స్వస్థత మీద నేను పని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you so much. So that's two parts: unity, hanging around other alcoholics and going to meetings; recovery, working the 12 steps so that I can recover, heal from a hopeless state of mind and body. And then the third part is service. Now that I have a recovered mind and a recovered spirit, now that I've swallowed some hard chunks of truth about myself, now that I'm properly armed with the facts about myself, now that I really understand what my problem was, again, it was not alcohol, I can be of service to other humans. Now, in the beginning, you can still be of service. You answer the phone, you talk to somebody, you host a meeting like this, you pick somebody up, give them a ride to a meeting. You have a job in the home group. Maybe you set up chairs, maybe you're the treasurer. Maybe you're going on commitments and speaking to other people. That's all being of service. But to me, the deal I made in the third step was, if I do this work, I will get well. And when I get well, I need to try to help someone else. And so to me, the maximum blessing or, responsibility of an AA member is to carry the message to another alcoholic. And what that looks like for me is usually once a week, sometimes more. I sit with a guy for an hour or more. I read the book to him like someone read to me. And I try to explain the things that I'm explaining now and try to help that person put their hand in the hand of their higher power. And I ask them, if you do this, you need to do it for someone else. And being of service is the solution to someone like me, because it says in the book, selfishness, self-centeredness, that we believe is the root of our troubles, driven by 100 forms of fear and self. So if I'm extremely selfish, which I still am, and left untreated, I only care about me, the best medicine for a selfish person is selflessness, is to be of service, to volunteer, to think of other people. When I'm thinking of other people, for a moment at least, I'm not thinking about me. And if I'm not thinking about me and I'm not consumed with self, then the fear doesn't come in, and then the resentment doesn't come because I don't get what I want. Like, I'm genuinely trying to help someone else with no motive, for no money, just because I'm so grateful that I'm sober today. I feel obligated to pass it on. Also worth noting that the actual symbol of AA is a triangle
with a circle around it, which also means it's secular, right? It never stops. I go to meetings. I work the 12 steps. I try to help other people. I keep going to meetings. I keep working the 12 steps. I keep trying to help other people. And I haven't done this perfectly. I've made a lot of mistakes. I've hurt people in recovery. I was engaged. I had 2 kids. We separated. You know, I play a part in that. But I don't drink and I don't think about drinking. And usually when I'm angry or fearful, I'm messing up. I'm not working one side of the triangle. Maybe I'm going to meetings, but I'm not working the 12 steps. Maybe I'm working the 12 steps and going to meetings, but I'm not being of service to anybody. Maybe I'm running around trying to help everybody, but I'm not taking care of myself. My experience is if I am on all 3 sides of the triangle, I'm healthy, I'm safe, I'm whole, I'm protected, I'm bulletproof. There's no chance I'm going to drink. And I can tell you that 14 years later, I still pray every morning and pray every night. I only go to about 2 meetings a week. I used to go to 7 meetings a week. I sponsor a couple guys. I'm currently writing inventory again, and I'm always trying to be of service. I'm the treasurer of my home group. I take commitments when I can. And it's become a way of life. It's not hard anymore. It's not something I have to think about. AA has become a new way of life for me. It's not something you do for 30 days and then you're good. It's like you either you buy into this way of life and you have your ups and downs and you keep trudging forward, or you don't. In my experiences, most people that just come for a little bit, the girlfriend comes back, they get the job, they feel better, they're gone. A year or 2 later, they're drinking again. So I respect alcohol and I respect the disease, and I love AA. So I keep coming and I keep trying to work this program to the best of my willingness, not my ability, my willingness, because I have a lot of ability. I don't always have the willingness. But when I'm working the program the way I was taught, life is really good. Translate, please. సో ఇప్పుడు సర్వీస్ ఏంటి 12వ సోపానం కూడా అదే చెప్పుద్ది. ఏంటంటే నాకు ఉద్యోగం ఉండొచ్చు, పనులు ఉండొచ్చు, కాకపోతే నా డీల్ ఏంటి, ఇది ఒకసారి నేను తీసుకున్నాక వేరే వాళ్ళకి పంచాల్సిందే. సో నా 12వ సోపానం కూడా అదే చెప్పుద్ది. నేను ఈ రోజు ఎలా చేస్తాను, అది ఎవరైనా మెంబర్తో కూర్చుని బిగ్ బుక్ లైన్ బై లైన్ చదివి ఆ మెంబర్ తోటి స్టెప్ అప్ చేయించడం, లేకపోతే ఆ ఏమన్నా వేరే సర్వీస్ అవకాశాలు ఉంటే అవి చేయటం. నేను ఇప్పుడు నా గ్రూప్ కూడా ట్రెజరర్. కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఆ సింబల్లో ఒక సర్కిల్ కూడా ఉంది, ట్రయాంగిలే కాదు. అంటే ఏంటి, ఇది సర్కిల్లో చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రోజు రోజు మీటింగులకి వెళ్ళాలి, రోజు 12 సోపానాలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రోజు సర్వీస్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఆ సర్కిల్లో వెళ్తూనే ఉండాలి. ఎప్పుడైనా ఆ సర్కిల్ నుంచి కొంచెం వెనక్కి వచ్చాను అనుకో, నాకు తేడా కనిపిస్తుంది. నేనేం పర్ఫెక్ట్ గా లేను, చాలా తప్పులు కూడా చేశాను. ఆ ఆ, చాలా మందికి హాని కూడా చేశాను రికవరీలో. కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఇది చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యింది, 2 పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తేనే ఆ నేను మెల్లిగా 1 డే అట్ ఎ టైము వెళ్తూ ఉంటాను. ఈ రోజు అది నాకు కష్టంగా ఏం అనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే అది నాకు పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అయిపోయింది. ఏంటంటే వే ఆఫ్ లైఫ్ అది. చాలా మంది వస్తారు, 2 ఏళ్ళు ఉంటారు, దాని తర్వాత ఏదో సెట్ అవుతుంది జీవితంలో, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి పడిపోతారు. ఎందుకంటే ఈ సర్కిల్ చేయట్లేదు వాళ్ళు. ఈ 3 కూడా ఈ సర్కిల్ చేయకపోతే ఆ డేంజర్ ఉంటుంది. సో నేను ఎప్పుడో అదే 14 ఏళ్ళ ముందు సోబర్ అని చెప్పి ఈరోజు నేను కూర్చోలేను. ఆ, నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఏంటంటే ఎందుకంటే ఇది వే ఆఫ్ లైఫ్ అయిపోయింది, ఏదో ఇప్పుడు ఆలోచించి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక సర్కిల్లో రోజు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ కెదన్. Thank you so much. Real quick, before I forget, I just got to give a shout out to my people because we don't do this alone. And a bunch of my friends popped on to support me and to support this meeting. So thank you, Josh and Jerry, and my man, little Kai on his chest, Adrian, my girl Heather from Pennsylvania, John D. All these guys popped on to have this experience with us. And without a doubt, they all play a part in my sobriety. So I just wanted to
acknowledge that they took the time out of their day on a Saturday morning to be with us. So thank you guys. I appreciate you guys. So yeah, that's the three legacies, in a nutshell. I'm an alcoholic because I can't drink in safety. I can't stay stopped on my own power. And when I don't drink, I'm not happy. If I go to meetings, I work the 12 steps and I make time to help other people, like I'm good. I'm a whole new man. And I don't typically talk about my life because it sounds like ego, but like the gratitude and the credit goes to God. Like I'm an idiot. I'm a criminal. I've been arrested over 13 times. I've been shot at. I've been jumped. I've been stabbed. I got 3 arrests for drinking and driving. I sold drugs most of my life. I stole jewelry from my family. Like I'm not a good person on my own. But because of the 12 steps, I'm now a pretty decent person. Most of the time, I'm an honest, decent, happy person. And I have a beautiful, amazing, blessed life. I went back to college and I got a master's degree. It took me 10 years chipping away, part-time, part-time. I have a full-time job. I have 2 beautiful kids. Last year, I finished my master's degree. Me and a friend, my man Jerry, that's on here, we bought a house last year, a rental property. It's crazy. I got good credit. I've been to Portugal 7 times. I've been to Rome. I've been to Mexico. I've been to the Dominican Republic twice. I've been all over the United States. I'm a free man. I can go where any free man can go. I have a nice car. I have a nice apartment. I have a great job. All those things are material things. If those things make you happy, like they make me happy, it's cool. It's not a promise of the big book. The big book promises that I can not drink, I can get connected to God, and I can be relatively happy. I've been extra blessed. I've been able to travel the world and do some cool things and see some cool things. But I have to say, like, if I had to trade, you can keep the car and the jewelry and the girlfriend and the house and the career. You can keep all that. The most important thing I have is, generally speaking, most days, I'm content. I'm happy. I feel optimistic that I have a lot of opportunity in my future. My mom sleeps well at night. I have the spare key to my parents' house. I'm a godfather. Someone said if they die, they trust me to raise their child. That's crazy for a drug addict, alcoholic, criminal to be in that place where now someone trusts me with their child. I can be a good role model to my own children. I had 2 daughters. They just went home with their mother and we're not together, but I show up every week. I can love them. I can be consistent. And I want to just make them feel loved and important and powerful and press all those values that I've learned into them, because it's easy to be spiritual in a meeting for 1 hour. But a much more important demonstration of our principles lies before us in our respective homes, occupations, and affairs. That's what the big book says. So that tells me, it also says elimination of drinking is but a beginning, which means if you just stop drinking and you're still an asshole, then what have you really accomplished? You're not living the program. What's more important is, are you sober? And when no one's looking, are you still living the program? Are you honest on your taxes? Do you try to help people when no one else is around? Are you generally a decent person? And I fall short all the time, but generally speaking, I'm honest, I'm decent, I try to be helpful, and I try to practice these principles in all my affairs every day. And when I mess up, I ask God for forgiveness, And here's the good news. Like, if you can identify with me that you can't drink in safety, you can't stay stopped, and you're not happy, then you can get well too. But it takes action. Just going to meetings and not drinking is not enough for me. If you're like me, I don't know what you are. But for me, I needed nothing less than a miracle. I needed a psychic change. I needed a spiritual experience. And thanks to God and thanks to AA, someone took the time to break down that big book to a dummy like me. And I had just enough pain and just enough willingness to take the actions and follow the directions that were given to me. And my life absolutely changed. And I'm a free man, and life is dope. And AA is beautiful, and God is good. And that's all I got, guys. Thanks for letting me share. Blessings. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే,
ఆ, ఈరోజు ఆ, నేను ఎంతసేపు అయితే నేను ఇలాగా ఈ సర్కిల్లో ఉంటానో, ఏంటి స్టెప్పులు చేయటం, మీటింగులకి వెళ్ళటం, సర్వీస్ వెళ్ళటం, నా జీవితం అద్భుతంగా ఉంటది. ఇద్దరు అద్భుతమైన పిల్లలు ఉన్నారు. పేరెంట్స్ పోతే వాళ్ళు ఒకళ్ళకి అప్పు చెప్తారు. సో అలా ఉండు అని నన్ను నమ్మి నాకు ఇస్తున్నారు. అది ఈ తాగుబోతోడిని. ఆ, ఈ మీటింగ్ లో వేరే వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయ్యారు, వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఆయన మీటింగ్ లో ఒక ఆయన తోటి నాకు కలిపి ఒక రెంటల్ ప్రాపర్టీ తీసుకున్నారంట. ఇవన్నీ ఎలాగా ఏంటంటే అసలు ఈ తాగుబోతుకి ఎలాగా నేనేమి పర్ఫెక్ట్ గా అంటే మీటింగ్ లో ఆ, అంతా నటించడం చాలా ఈజీ. ఇంట్లో ఎలా ఉంటున్నా, ఇంట్లో ఏంటంటే నా ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు పాటించగలుగుతున్నాను. ఆ, అన్నది ఇంపార్టెంట్. సో ఆ ఇంట్లో ఎలా ఉంటున్నాను అని చెప్పి, ఆ, వేరే చోట్ల ఎలా ఉంటున్నాను అని చెప్పి నేను చూసుకుంటూ ఉండాలి. నేను డీసెంట్ గానే ఉంటాను ఈరోజు, ఎందుకంటే ఈ మూడు ఆ, అంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండను, డీసెంట్ గా ఉంటాను. ఆ, ఈ మూడు నేను పాటించుకుంటూ వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఆ సో ఏంటంటే ఆ ఒక్క నిమిషం. యా. సో ఏంటంటే సారీ అబౌట్ దట్. సో ఏంటంటే ఆ ఎప్పుడు దాకా అయితే నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటాను, ఎందుకంటే మీలో కొంతమంది నాకు తెలియదు మీరు ఉండగలుగుతారేమో అని. అలాంటి వాడికి అయితే నేను ఈరోజు కృతజ్ఞం. ఎవడో కూర్చోబెట్టి నాలాంటి మూర్ఖుడికి ఈ బిగ్ బుక్ లైన్ బై లైన్ చదివి అర్థం చేయించాడు. అందుకంటే ఏం లేదు. సో ఎనీవే, సో అర్థం చేయించాడు. నాకు ఆ సైకిక్ చేంజ్ నాకు అవసరం, నాలో మార్పు నాకు అవసరం. అర్థం చేయించాడు కాబట్టి నాలో నాకు మార్పు రావాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే లేకపోతే నేను ఉండలేను. ఏంటి నా ప్రాబ్లము? నేను తాగుడు ఎప్పటికీ సేఫ్ గా తాగలేను, తాగకుండా ఉండలేను. ఆ, తాగకుండా నేను మామూలుగా జీవించలేను. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం నుంచి నేను బయటపడాలి అంటే నాకు ఈ మూడు ఆ, వారసత్వాలతో పాటు అది కూడా కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటూ వెళ్తేనే నేను కాస్త కూస్తో ఉండగలుగుతానని చెప్తూ, ఈ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్ యూ.